আসসালামু আলাইকুম হোয়াটসঅ্যাপ বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আপনাকে স্বাগতম তাসফিয়া আক্তার চ্যানেল থেকে। আজকে আমি আনবক্সিং করব ফিলিংস আক্সাস C6 একটি ডুয়েল ব্যান্ড। এরা ওঠার কথা বলার আগে চলুন কনফিগারেশনে কি কি রয়েছে। বাংলাদেশে পপুলার রাউটার ফিলিংস AC 1200 মার্স ওয়াইফাই রাউটার, ফুল গিগাবাইট মিমো আক্সাস C6। ফিলিংস আক্সাস C6 এর সাথে পাবেন 2.4 GHz এর 300 Mbps, 5 GHz এর সাথে পাবেন 867 Mbps। সাথে পাবেন 12 ভোল্টের চার্জার, এর সাথে পাবেন ইউজার ম্যানুয়াল এবং হাই কোয়ালিটি ইন্টারনেট কেবল। রাউটার উপরে ফিলিংস এর লোগো এবং ব্ল্যাক কালারের সার্চ কাটার রাউটার। এটি একটি 4 ইন্টারনেট রাউটার। টু দশমিক 4 GHz, 5 GHz, 2.4 GHz, 5 GHz। পিছনে এবং ফিলিংস এর IP অ্যাড্রেস দেওয়া আছে। এর সাথে পাবেন অন অফ বাটন, পাওয়ার বাটন এবং একটি 1 ফুট বাটন, 4টি ল্যান্ড ফুট বাটন এবং একটি রিস্টার্ট বাটন। আমি নতুন হিসাবে যদি ভিডিওর মধ্যে কোনো ভুল ত্রুটি থাকে সবাই ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন ও সবাই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন যেন পরবর্তী ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে আপনারা পেয়ে যান।